Пані Ніколето, вітаю вас. І перш ніж перейти до нашої такої офіційної частини, хотіла подякувати за те, що ви відвідали наш Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Бо для нас це справді честь, тому що наші закордонні колеги – це є, можна сказати, наша гордість. І я вам дякую за це. І перш за все хочу спитати, оскільки ви перший раз в Україні, як вам Україна загалом? І ви ще й попали на такий нескладний і непростий період для України, і, зокрема, для Тернополя. Скажіть трішки свої враження. So, Nicoleta, we're happy to have you here. We are welcoming you here, and we are really grateful for you to come in here, especially in this very difficult period of time. We are really proud of our foreign colleagues and friends who help us this time. So, as far as we know, this is your first time coming to Ukraine. So, can you share a bit of your experiences staying here, particularly in Ternopil? Thank you very much for such a warm welcome, especially at the time of war and the time of suffering that you have to deal with on a daily basis. It is entirely humbling for me and a privilege to be here. It is indeed my first time in Ukraine, and it is wonderful to be able to be in Ternopil, the university with which my home university, the University of Worcester, is twinned. It's been very emotional as a journey, but it's also a feeling of coming home. I have known colleagues in Ukraine in my work for over 15 years, and it is such an honor to be able to come and see you at home. You've got a wonderful university, you've got a wonderful city, you've got wonderful people. I couldn't feel more welcome and more at home than I already am, so thank you for that. Дякую вам за те, що запросили мене сюди, особливо в цей час війни. Це справді привілегія для мене приїхати сюди у часі вашої боротьби. Це справді вперше я в Україні і дуже рада, що наш університет у Вустері співпрацює із Тернопільським національним педагогічним університетом. Це дуже емоційна зустріч, я почуваю себе наче вдома, адже я вже знаю понад 15 років колег із України, які працюють зі мною в моєму рідному університеті, тому це також честь для мене бути тут, в Україні, в Тернополі і в університеті. Thank you. Пані Ніколето, чи є у Великій Британії міста, схожі на Тернопіль? Тернопіль в народі в нас називають студентським містечком, студентською столицею, а наш Тернопільський став називають Тернопільським морем. Чи є у вас якісь такі схожі міста? So, can you tell us whether in Great Britain there are some cities that look like Ternopil? Here we call our city student capital because we have a lot of universities and students here, and our Ternopil pond is even called the sea. So, do you have something similar in Great Britain? I'm sure many universities would want to compete with this title. I don't know of any university that has a lake quite like yours. I think the University of York has an interesting landscaped series of ponds, but Worcester has its own river that goes through the city. It's the River Severn, a river that flows through a number of counties, and it is a beautiful setting for the Cathedral of Worcester, which was built in the year 800, and the expanse of the water is quite impressive at times as well. So I don't think we can compete with the number of fountains that you have, but there's something really endearing and typical of the heart of England that you will find in Worcester as well. I also found travelling to Ternopil that the hills around it remind me of the Malvern Hills just outside the University of Worcester, which you can see from any of the bridges in town. So in terms of being picturesque, Worcester is a close competitor, but not quite like Ternopil with its own lake and boat tours. But I think in terms of historical buildings and in terms of a tradition of nurturing students, of having an inclusive education and of having the same goals as you have to win the peace through education and the future of this country, Worcester is a good twin, I think.
Справді, у Британії, мабуть, немає такого місця, який би насправді позмагався із Тернополем, із вашим неймовірним ставом, але все ж у Йорку у нас є прекрасне озеро, яке чимось нагадує Тернопільське, а у Вустері протікає річка Северн, тому протікає крізь багато частин Британії, і вода неймовірна. Звичайно, в нас немає так багато фонтанів, як є у Тернополі, але все ще я, подорожуючи цими краями, відчула споріднення і досить розчулилася тим, наскільки пагорби та мости Тернопільщини нагадують мені території та ландшафт у Британії. Звісно, не скажу, що ми можемо стати близькими конкурентами, але все ж у Вустері є багато історичних будівель також. Наприклад, наш собор, який був побудований у 800 році, також дуже підкреслює спорідненість у історичному розвитку архітектури. Але хотіла би сказати, що інклюзивна освіта і ті цілі, які ми ставимо в освіті, і наше майбутнє, ваше майбутнє та прагнення стати кращими, це те, що робить наші університети справді близнюками. Thank you. Пані Ніколето, ви відома шекспірознавиця і практикантка театру. Скажіть, будь ласка, звідки взагалі зародилася любов до Вільяма Шекспіра? Чи це був вчитель на уроці, чи це був викладач на парі, чи це, можливо, батьки, чи, можливо, от прочитали Шекспіра і все, підкорив ваше серце? You're known for researching Shakespeare work and you know a lot about theater. Where does your love towards his work come from? Was that your teacher in school, maybe some university practice, maybe your parents, or was it just the first time reading the book and then falling in love absolutely with his works? I think there are many aspects that that led me to Shakespeare, and one of them is probably listening to the radio as a child. I grew up in communist Romania, where television programs were censored, where a lot of what you could see and a lot of what you were allowed to do were part of the Soviet propaganda. So occasionally listening to the radio for a Shakespeare play, for any other radio theatre, I learned to see through the voices of the actors. I didn't know that that's what I was doing at the time, but when I passed my entrance examination at the University of Suceava in the north of Romania, on the border with Ukraine, I promised myself that to be a good student, I have to do some reading before September when I go to the university. So I went to the city library and I asked to borrow Shakespeare. So they gave me half a shelf, 10 volumes, which I took at home, and I planned that by the time I start my classes, I should have read all Shakespeare's plays. So at least I have a good start at the university. I studied Romanian literature and language and English literature and language, but I thought Shakespeare was quite important in both of them. And while doing my studies in Romania, we had a theatre company from a neighbouring city visiting, and they staged Hamlet. And that particular production of Hamlet completely blew my mind. It all of a sudden made me feel that the theatre is the happiest of places for me. And that stayed with me. And I became a lecturer in Romania at my home university, where I taught for 3 years. And then I had the opportunity to go and do a master's degree in Britain in a department where theatre and Shakespeare were taught in the English department, not in the theatre department. So I found my second home there, and I just couldn't hold back. The first 2 plays I saw in the theatre in England in 1999, when I left Romania, was a Japanese puppet theatre production of Romeo and Juliet. And the next one I saw was thanks to a very good friend who took me to Stratford and asked me, do you want to visit Shakespeare's birth house, or would you want to see a play instead? And without even blinking, I said, in the theatre, please. So we went to the theatre, and the play was Hamlet. And I saw for the first time in my life Hamlet in English in a live production
in a very avant-garde production, a very small studio space. And it was a text that I didn't recognize. I thought I knew Hamlet, and that's when I realized that I was seeing the first printed version of Hamlet, which is called The Bad Quarto, the first attempt at publishing Shakespeare's play, which is quite different from the Hamlet that we get to see. And I knew very clearly, despite of the courses that I was doing during my MA, I was doing contemporary British theatre, I was doing film, I knew exactly that that's what I want to do for the rest of my life. And the rest was just a matter of taking the steps to do that. So I was very happy when I finished my doctoral thesis at the University of Warwick, and I continued as a postdoctoral researcher for 2 years to do research on Elizabethan and Jacobean theatre in stage productions, and I designed a website. And then I was fortunate to be invited for an interview at the University of Worcester for a lectureship in English with the specialism Shakespeare. And part of my job, as the interview descriptor said, was to do outreach activity and try to work with the community. I didn't know anything about Worcester at the time. I knew where it was, but I learned about the university by doing research online and phoning and asking questions. But it was an extraordinary adventure that I embarked on, moving to Worcester and working in a university with the same care and approach to teaching as I experienced in my home university in Romania, with the same dedication to knowing every single student and enabling them to do the best they wish to do. And I had the opportunity to start working with different institutions in town, with the library that holds manuscripts in the Worcester Cathedral, and start some programs for the students to work with early modern literature. I got to work with the archives in Worcester, which are now located in our famous city and university library. It's a unique project, which among its treasures of the city records holds Shakespeare's marriage bond, and to work with the local theatre live in the 2 venues that they have, the Swan Theatre and the Lady Huntington Hall. And I'll stop here so the translator has a chance to... Excuse me. Багато різних аспектів попливало на те, що я обрала саме таку кар'єрну та дослідницьку стежку. Почалося все з того, що я уважно слухала радіо, адже я народилася та виросла у комуністичній Румунії, і на усю інформацію, яка продукувалася медіа, падала велика цензура через радянську пропаганду. Тому я намагалася слухати радіо та ті театральні постанови, які озвучувалися через нього. Я не бачила акторів, але могла їх чути. І саме це, мабуть, поклало початок мого захоплення театром. Тому я вступила у університет в Сучаві на кордоні з Україною. І перед вступом я хотіла бути старанною студенткою, тому намагалася прочитати якомога більше. Я прийшла до місцевої бібліотеки та попросила їх саме Шекспіра. І мені дали 10 томів, я вийшла звідти з великим оберемком літератури і склала план того, як підготуватися до навчання та усе старанно прочитати. Відповідно, потім я навчалася, дивилася багато вистав, і театр став для мене тим місцем, де мені найбільше хотілося проводити часу. Відповідно, я закінчила університет, працювала в рідному місті лектором 3 роки, а свій ступінь магістра здобувала уже у Великій Британії на кафедрі або у відділенні, яке займалося театром. У 1999 році вперше побачила виставу, яку ставив японський театр. Це було «Ромео та Джульєта», це був мій перший досвід такої неймовірної постановки. Друг із Стенфорда запросив мене, давши вибір відвідати або місце народження Шекспіра, або театр, і виставу у ньому. Я, відповідно, обрала театр, адже це для мене було в пріоритеті, і там я побачила Гамлета вперше англійською мовою. Це була авангардна постановка, яка повністю відрізнялася від того, що я читала раніше.
Це був абсолютно новий текст, який справив на мене особливе враження. Уже працюючи у Британії, отримавши ступінь доктора, досліджуючи театр та все, що із ним пов'язано, я створювала та проводила курси, які стосувалися сучасної англійської, літератури, фільмів. І здається, що це моє покликання до кінця життя. Театр – це справді те, що мені найбільше подобається. Запросили мене у Вустер саме працювати по Шекспіру, але дали одне із завдань, яке було працювати із людьми. Я нічого не знала про Вустер, про місто, тому це було для мене справді викликом і пригодою, адже довелося працювати в університеті, намагатися бути максимально відданою студентам, дивитися, що їм подобається, та вдосконалювати свої програми так, аби заохочувати максимально їх. А вдалося це через співпрацю із місцевими бібліотеками, з архівами, із собором, відповідно, які надавали мені багато матеріалів, які я вважаю справжніми скарбами. Це були і архівні документи, і рукописи та інша література, яка стала мені в нагоді. Також є два місцевих театри, один зовсім неподалік, які ми відвідуємо для того, аби надихатися та далі підтримувати своє захоплення театром. Скажу відверто, що любов до театру в мене така сама, мабуть, як у вас. Але я, звичайно, відвідую наш Тернопільський театр і відверто скажу, колись у Львові я була на п'єсі «Ромео і Джульєтта», і колись я думала, що я та сама Джульєтта, а десь мій майбутній Ромео десь ходить. Але, звичайно, я хочу все з хеппі-ендом. Ти можеш перекладати, і тоді я задам запитання. I would like to say that I also like theater. I was at our local Ternopil theater. Once I was in Lviv, and there I attended the play Romeo and Juliet. I associated myself with Juliet, thinking that somewhere there is my Romeo still waiting for me, coming for me, but I would definitely want to have happy end in my life. Пані Ніколето, скажу по секрету, що студенти чекали вас, і вони стверджували, що ви та людина, яка кохається у творчості Шекспіра. Скажіть, будь ласка, ви вже провели перший день лекцій. Чи наші студенти такі активні, чи вони трішки такі сором'язливі? Як ви можете їх охарактеризувати? Our students were waiting for you. That's not a secret. They knew that they are going to hear something special about Shakespeare from the person who deeply loves him and his works. And you had the first lecture. So can you share your experience? Do you see our students to be rather shy or ready to raise questions and communicate? It was an extraordinary experience to be able to talk to your colleagues here at the university and to the students. So I was overwhelmed by how many people came to listen to some of the things I had to say. The subject I discussed was very dear to my heart, but the experience I've had in Ukraine so far has made me change the second part of my lecture. It was more important to share with the audience and to hear from the audience. So I deliberately skipped some of the theoretical side of it, which what I saw in Ukraine in the streets and in the universities that I've been to, and in the theatre, because I've been fortunate enough to see, in 4 days, to see 3 different plays in Ukraine. It's changed my mind about the research that I've done so far, and I think Ukraine has very important things to say to the world, and I'm sure that the world will listen. It was extraordinary to see the enthusiasm of the people in the audience, and the questions that the students have asked were very academic, very deep and very meaningful. They did make me pause for thought and engage with the debates that they were proposing. There were several questions from students in year 1, so it was such a joy to see how much they know and how much they're happy to share. So I hope I will have the opportunity to come to the classroom and see them, and I very much hope that they will have the opportunity to come to Britain and share some of their questions, some of their knowledge with students at Worcester or students elsewhere.
And I can only hope that we will be able to match their excitement and their critical sharpness in what they do. I very much look forward to the next stages of collaborating with the University of Тернопіль. За час перебування тут я справді можу сказати, що мій досвід був неймовірним. Мене переповнюють емоції від того, що я почула та побачила. І я здивована тим, наскільки багато студентів та працівників університету були охочі почути та поспілкуватися зі мною, почути те, що я підготувала для них. Але хочу сказати, що за час перебування в Україні, гуляючи по вулицях, і ще я мала неймовірний шанс за 4 дні побачити вже 3 п'єси, тут я дещо змінила свою програму, адже бачу, що аудиторія хоче спілкуватися, дискутувати, отож я пропустила другу частину теоретичну і хочу зосередитися на тому, аби справді побудувати комунікацію між слухачами та тим, що я для них підготувала, адже бачу неймовірний ентузіазм та велику кількість запитань, які є навіть у першокурсників, наскільки вони обізнані та готові говорити на такі теми. Отож, я ще й сподіваюся, що вони чекають другу лекцію, а ми чекатимемо їх у свій час у Британії, у нашому університеті у Вустері, для того, аби вони змогли поділитися і там своїм досвідом. І сподіваюся, що критичне мислення наших студентів співпаде, вони зможуть справді скомунікувати та обмінятися досвідом, і з нетерпінням чекаю подальших кроків нашої співпраці, наших двох університетів. Скажу відверто, що наші студенти, вони безпосередньо захоплюються тими людьми, які живуть творчістю тієї чи іншої персони. Зокрема, вас, я вже казала, що вони чекали, і скажу відверто, що ви їх надихаєте. І от саме такі емоції, а це не підробні емоції, і емоції живого спілкування, як я називаю, вони важливі для наших студентів. І скажу відверто, що навіть от я, не розуміючи досконало англійської мови, хоча я розумію, що ви говорите, я дивлюся жести, міміку, очі, погляд, і це все сформовує мою думку про вас, і скажу, що в мене враження лише тепле і лише світле. I would like to say that our students really respect those who are inspired by someone, and then seeing those people who are inspired by someone, those people inspire them. So they really appreciate the kind of enthusiasm you have while sharing the information that you adore, and all the emotions, they also overwhelm us while listening to your lectures. So even for those people who aren't completely fluent in academic English, or maybe for those for whom these lectures may be a bit complicated because of the language barrier, we still understand them because of the gestures and emotions you produce while presenting the information you have prepared for us. Скажіть, будь ласка, як саме бачите ви подальшу співпрацю Вустерського університету і педагогічного? Ми, скажу відверто, таки налагодили саме сьогодні, за вчора, за сьогодні такі досить тісні зв'язки, і навіть перебуваючи з вами на розмові з ректором, скажу відверто, що нам приємно. Як плануємо співпрацювати далі? I would like to ask you, how do you see our further cooperation? These couple of days of our cooperation here in Ternobyl, they made tight bonds, especially the communication with our principal, rector, and all the communication we have. So how do you expect us to cooperate in future? I think I'd like to start by saying thank you to all the members of staff and all the students whose commitment to continue education, which is the future of Ukraine, and to care for its young generation is overwhelming, absolutely overwhelming at a time like the one you're experiencing, and the entire world is watching you in admiration for doing that. After 2 years of pandemic, when we've had challenges around the world with this, you are faced with a much more pressing challenge
the one about your national identity, the one about defending your borders, and your students are divided between learning and studying and being committed for the future, but also volunteering and doing work for the present. These are extraordinary qualities that your students have, so you can only be very proud of them. The work that you're doing here with them is also very, very important, both for the present and for winning this war and for the future of Ukraine. The commitment and the pedagogical involvement of both the students and the staff is very inspirational for us as well, and motivational. It's extraordinary to see how determined the students are to do well and how enthusiastic and how much they share. So I was deeply, deeply moved by that and very, as I said, overwhelmed by the quality, by the commitment. I was just thinking earlier that when two universities are twinned, it may start from a coincidence or from a theoretical matching that somebody decides to do that. But I think in the case of the University of Ternobyl and the University of Worcester, I think it's something a lot more organic, a lot more natural in the way in which twins are born. I think you have, or we have, similar aims. We have similar determination, we have similar resilience, we have similar commitment, similar talent, similar dedication, and we are like-minded. We believe that the future is our responsibility, and we believe in acting on it today. I already heard a lot about the projects that are being developed at the moment from your rector of the university, and I'm delighted to hear that so much has moved forward. I also know that my colleagues in education have been working very closely in joint courses, and I can only dream that in the Institute of Humanities, which is where I work, in the Department of English, Media and Cultural Studies, we can find ways in which to collaborate. And I'm hoping to be able to discuss with colleagues here what kind of module will be suitable and useful to your students at the moment, that we can open up, we can think of projects that we can work together. And I can't wait to welcome your students in Worcester, and I can't wait for your colleagues to come and visit and come and teach in our classes and teach us some of the things that you do so well here. I think it will be a very productive mutual exchange between equal partners. По-перше, хотіла би сказати, що дякую за всю ту важку працю, яку робить університет, викладацький склад, наукові працівники та молодь в тому, аби розвивати освіту. І в такий нелегкий час показують відданість освіті і розуміють, наскільки важливо не відмовлятися від неї. Увесь світ спостерігає за тим, які дива ви робите в Україні, наскільки сильно ви намагаєтеся не втратити свою ідентичність. Весь світ потерпав від коронавірусу, це було для нас викликом, але втім, ви зараз зіткнулися із набагато більшою проблемою. Війна за свою культуру і історію та майбутнє змушує студентів не тільки навчатися, але ще й волонтерити та займатися іншою діяльністю на користь перемоги. Тому неможливо не зауважити, наскільки працівники та студенти віддані тій роботі, які усі натхненні та із ентузіазмом виконують свою роботу. Я справді зворушена тим, що я побачила тут. Хотілося б сказати, що два університети, які налагодили співпрацю, наш та Вустерський університет, це не співпадіння, це не якась випадкова теорія. Я думаю, що це насправді щось органічне, так наче народилися близнюки. Адже ми маємо спільні цілі, спільну відданість, спільну силу. Ми єдині духом та думками про світле майбутнє. Тому я сподіваюся, що ми справді матимемо багато спільних проєктів. Про деякі з них я вже почула від ректора. Ми обговорили наші спільні можливості та побачили, які вже є спільні курси із нашими університетами, де ми і наші працівники обмінюємося досвідом.
Я подумаю над тим, які курси могли би бути корисними для студентів Тернопільського національного педагогічного університету, які проєкти можна запровадити, які вже існують. І також я би дуже хотіла, аби ваші працівники та студенти приїхали у Велику Британію і навчили нас того, що у вас вдається найкраще. І мені здається, це буде дуже продуктивна зустріч. Отож, чекаю з нетерпінням. Thank you. І справді, будь-який теоретичний досвід, без практики його закріпити дуже важко. І я вважаю, що це буде хороша співпраця, якщо ви побачили вже нашу кухню зсередини, а ми побачимо Вустерський університет у вас. І я думаю, що це не лише буде хороший обмін досвідом, це й буде продуктивний, так як ви зазначили. І я надіюся, що вже ми приїдемо до вас в університет після нашої перемоги. І справді люди, які тут працюють, докладають максимально зусиль до того, аби ми навчилися жити у період війни. І ми намагаємося в жодному випадку ніяк не показати свою слабкість, бо тому що цю слабкість і чекає ворог, на жаль. І я хочу завершити нашу зустріч у такому приємному форматі. І скажу вам, що дуже в нас поширений такий вид спілкування, як бліц-опитування. І я би хотіла його зовсім трішки запропонувати вам. I agree that a theory is important, but practice is something that we also have to have. So we expect great cooperation between our universities. You've seen us from the inside. Now we definitely want to see Worcester University from the inside. And we are sure that this experience won't be just excellent, it will be very productive. And we hope that after our victory, we would definitely visit the university. And as our staff members of workers here, lecturers and students learn how to live, learn how to study here, it's very important for us to understand how to continue living without showing our weaknesses, because our enemy is definitely using that. But still, we expect this great experience working, cooperating together. And to end our meeting in kind of pleasure way, we have this tradition of having short questions, like blitz questions, short questions answers. So will you participate in that kind of activity? Why not? Гамлет or Romeo і Джульєта? Hamlet or Romeo and Juliet? For today, Hamlet, Romeo and Juliet has a different type of work to do. Romeo and Juliet is the work that will make peace between the people who live in Ukraine, between the east and the west of Ukraine. That's the work for tomorrow, but today it's Hamlet. На сьогодні це Гамлет. Ромео і Джульєта – це глибокий твір, який Україна прочитає завтра, коли слід буде думати про те, як Сходу і Заходу жити разом. Але на сьогодні це Гамлет. Театр чи книга? Theater of books. Theatre at the moment. Theatre because you need the community to be together. Theatre because of the horrors that are happening outside. Theatre for the mind, theatre for the heart, and theatre for your shelters. Theatre today. На сьогодні, мабуть, оберу театр. Театр – це спільнота, театр – це захист, це розвага для розуму, це театр і для ваших бомбосховищ. Сьогодні я оберу театр. І на завершення Лондон чи Тернопіль? Жартую. London and Тернопіль happy together. Not to choose from London and Ternopil, we will cooperate and live together happily. I'm sure there will be a direct flight from London to Ternopil and one from Ternopil to London. So I find my home in Ternopil, and I hope you'll find your home when you come to England, and I'm sure you'll love London too. Я сподіваюся, буде прямий літак, рейс із Тернополя до Лондона та навпаки.
І так як я знайшла свій дім тут, ви знайдете свій дім у Лондоні. Я вам дуже дякую і скажу відверто, що мені мало часу для спілкування з вами, оскільки я б хотіла запитати дуже багато, але час нас обмежений, студенти нас так само чекають, ваші лекції прослухати мене просто закусають. І я бажаю вам побачити Україну вже зовсім новою наступного разу. І сподіваюся, що це вже буде після перемоги, як я вже наголошувала. Бо саме тоді ви побачите таких українців, яких ви ще не бачили цього разу. І я бажаю нам плідної подальшої співпраці і до нових зустрічей. Thank you so much for your time, for your commitment. Students are waiting already. They are desperate to hear the lecture, so I will not waste our time. I hope you will visit Ukraine one more time, especially after the victory, because Ukrainians after the victory will probably a bit different. So we are waiting for our cooperation, we are waiting for our second lecture, and thank you so much for being here today. Thank you so much for having me. It's a special year, and it's a special Shakespeare year for us. It's a year of many anniversaries of Shakespeare in the rest of the world. The first edition of the complete works of Shakespeare appeared in 1623. But I didn't think that the celebration of being in Ukraine and participating in the Shakespeare Days, which is the event that started in March, and I had the honor and the privilege to introduce for the students in Ukraine and the competition. I'm delighted to hear that several students from Ternobyl University won prizes. They were announced yesterday. I'm looking forward to being collaborating with the University of Ternobyl and with colleagues across Ukraine continuously, not just now and after the victory. Be assured that we are thinking of you, that we are trying to support in the best way we can, and they were praying for you all. We're really excited about everything that you can do now, let alone what you will be doing in the future. And I can't imagine moving on from this without collaborating with Ukraine. I leave part of my heart in Ukraine, but I'm taking a lot more than that from here. I'm taking a lot of courage, I'm taking a lot of hope from Ukraine, and I'm taking a lot of excitement. If we can do this in wartime, imagine how many things we can do once you are victorious. Thank you. Дякую вам за те, що запросили мене сюди та так щиро прийняли. Це особливий рік, рік Шекспіра, багато ювілеїв. В 1623 році були опубліковані перші його видання. І бути тут, в Україні, у Дні Шекспіра, які почалися у березні, і представити деяку інформацію на них було особливим досвідом для мене. Я рада почути, що студенти із Тернополя виграли у декількох номінаціях. Тому я сподіваюся на нашу плідну співпрацю і не тільки зараз, а впродовж цілого існування взагалі дослідницької діяльності тут і після перемоги також. Ми думаємо про вас, підтримуємо і молимося. І я насправді захоплена тим, що побачила тут. Враховуючи, що люди роблять зараз, важко уявити, що ж ми зможемо зробити, і ви зможете зробити після перемоги. Тому я залишила тут частинку свого серця, але повернуся додому із надією, із хоробрістю, із великим захопленням. Я почерпнула набагато більше, ніж змогла залишити тут. Тому ще раз дякую і чекаємо співпраці. І доречно буде згадати Вільяма Шекспіра, якому ми подякуємо за те, що нас об'єднав. And it would be worth mentioning Shakespeare for joining us here. So thanks also to him. Thank you very much. Thank you very much.